Hilchot Shabbat, we're learning laws on Shabbat. We're already on 109th installment here. We're going to learn all about the laws of bathing on Shabbat itself, respectively. We're in Siman 326, naturally in Halacha Aleph, Dinei Rechitza b'Shabbat. And let's get this started over here. Aleph. אסור להתרחץ בשבת במים חמים כל גופו, ואפילו רוב גופו אסור, ואפילו אם רוחץ עבר לבדו, ואפילו אם חמו מערב שבת. לכן אסור להתרחץ במים שהוחמו מעליהם בשבת על ידי הדוד שמש, ואפילו אם המים פושרים אין להתרחץ בהם בשבת. ואין הבדל בין אם נכנס סמבטיה מלאה מים חמים לבין אם עומד מתחת למקלחת של מים חמים, ואולם מקצת גופו כגון פניו ידיו ורגליו מותר לרחוץ בחמין בשבת. What's going on here, friends? It's forbidden on Shabbat to bathe one's entire body in hot water or most of one's body. It's also forbidden even if one washes one section of the body at a time, even if the water had been heated before Shabbat, and even if the water had been heated on Shabbat by solar power. Over here. So long as the water is warmer than room temperature, it's forbidden. Not only bathing in a tub, but also showering in hot water is forbidden on Shabbat. It's permissible, however, to wash parts of one's body, such as one's face, hand and feet, in water on Shabbat. Okay. Now, friends, we're in Halacha Bet over here. Mutar litkalech בשבת מים צוננים, ואפילו כל גופו בלבד שיזהר, שלא יבוא לידי סחיטת השיער והמגבת. ולפיכך, נכון שימתין מעט קודם שיתנגב במגבת, כדי שינטפו המים מעליו וינגב בנחת, וכן לא יסחוט את המים שבשיער הראש והזקן. ואשכנזים נוהגים שלא להתרחץ בשבת אף במים צוננים שבנהרות וכיוצא. ובכלל, זה נהגו למנוע גם רחיצה באמבטיה או במקלחת. אולם במקום שיש צאה מהחום או מזיע מרובע, יש להקל גם לאשכנזים להתקלח בשבת במים צוננים, ובלבד שיזהרו מסחיטת בשיער במגבת. Okay, what's going on here, friends? Okay. It's allowed to shower one's entire body with cold water on Shabbat, provided that one avoids squeezing water from one's hair or from the towel. It is proper for the bather to wait a few minutes until the bulk of the water on one's body has dripped off, and then to dry oneself gently with a towel. Ashkenazic Jews follow the custom not to bathe at all on Shabbat, even in cold river water or any other water. Their custom is to refrain from bathing in a tub and from taking showers when someone is suffering from excessive heat or is sticky with perspiration. However, an Ashkenazic Jew may also be permitted to shower in cold water on Shabbat as long as he avoids squeezing water from his hair or from the towel. Very, very interesting. Okay, Halacha Gimel now, over there. מותר להשתמש בשבת במים חמים. מה דוד שמש לרחיצה? Just wait a minute, there's some noise. Okay. Just in IKEA at the moment, that's why there was a noise there. Okay. מותר להשתמש בשבת במים חמים. מה דוד שמש לרחיצה פניו ידיו ורגליו. או לשטיפת כלים בקדומה, אפילו אם המים חוכמו בעצם יום שבת, ואפילו אם המים חמים כדי שיצלט בהם, ומחמיא על עצמו צבא עליו ברכה. אולם אין להשתמש בשבת במים חמים שהוחמו על ידי בוילר חשמלי, אם הם חמים בחום שהיה צולט בהם. אבל אם המים פושרים שאין היה צולט בהם, או שסגר את ברז המים הקרים באופן שעם פתיחת ברז המים החמים אין נכנסים מים צוננים לדוד, מותר להשתמש בהם בשבת לרחיצה פניו ידיו ורגליו. What's going on over here? Halacha number 3 in the Yalkut Yosef.
It's allowed on Shabbat to use hot water that was heated by solar power to wash one's face, hands and legs, or naturally to wash dishes. This is true even if the water was heated on Shabbat itself, and even if the water was boiling hot. Anyone who refrains from doing this will receive a bracha from heaven over here. That's what's taken over. It's forbidden, however, to use water heated by an electric boiler if it's boiling hot. Let's say the tap water is less than scalding hot, it may be used in any case in those cases. Likewise, let's say if someone arranged it that no cold water enters the water tank when the hot tap is open, one may use the hot water to wash one's face, hands and feet. Friends, in halacha dalet over here. Water heated by non-Jew. וכן מים שהוחמו על ידי גוי בשבת לצורך עצמו. מותר לרחוץ בהם פניו, ידיו ורגליו בשבת, או לשטוף בהם כלים כיוון שהוחמו בהיתר. If a non-Jew heated water on Shabbat for his own use, it is permissible for a Jew to use the water to wash his face, hands and feet, or to wash dishes, since it was heated in a permissible manner. Okay, friends, we're already in halacha number hey over here. איסור רחיצת כל גופו בחמין או בפושין בשבת הוא גם לקטן. אולם אם התינוק נתלכלך או שהדרך לרחוצו בכל יום, מותר לרחוצו בשבת במים חמים או פושין. שאם ירחוצוהו בצוננים, הרי יבוא לידי חולי, והוא מכלל מצטער. והיינו במים ההוחמו על ידי דוד שמש, אבל במים שהוחמו על ידי בוילר בלאו הכי אסור להשתמש בשבת, כל שהמים חמים בחום שהיה צריך בהם. ואם אין אפשרות אחרת, אפשר להקל גם במים שהוחמו על ידי הבוילר, שהרי אין האיסור אלא מצד פסיק רשע, וכל פסיק רשע איסור מדרבנן אם הוא לא נחלה במקום צער או חולה שרי, ותינוק דינו כחולה. Okay, what's going on here, friends? Okay. It's forbidden as well to bathe the entire body of a child on Shabbat in hot water or water that is warmer than room temperature. If a small child has become dirty, however, or if he used to being bathed every day, he may be bathed on Shabbat in hot water, since he could possibly become ill if he were bathed in cold water. But since this act is forbidden only by our sages, they did not enforce it in a case where it might cause someone to become ill. The above is true if the bath water is heated by solar power. If it's heated by an electric or gas boiler, however, and it's very hot, it's forbidden to use it on Shabbat, even for a child. If there is no alternative, one may bathe the child using water heated by a boiler. Usually it's forbidden to open the hot water tap on Shabbat, since this will definitely cause water to become cooked in the tank. And even though this is not the person's intention, over here it's going to be a psik reisha and therefore forbidden over here. In this case, a person does not want any water to become cooked, and therefore it is called a psik reisha delinihele. Such an act is forbidden only by our sages, and they did not enforce this prohibition in a case where someone is suffering or someone is ill. Regarding performing acts of malach on Shabbat, we may be lenient for an infant's sake, whether it is permitted to be lenient for someone that is ill. I'm just going to take a 1 minute break and I will come back. Sorry.
Okay, many apologies for the break. Friends, we're up to Halacha Vav over here. In Siman 326. Lo yishtatef Adam kol gufo betzonen v'yamut keneged המדורה בני שמיים שעל גופו מתחממים והרי הוא כרוחץ כל גופו במים חמים אבל מוצע לרחוץ פניו ידיו ורגליו במים צוננים ולעמוד להתחמם כנגד המדורה וכן מוצע להשתתף בצונן אחר שנתחמם אצל האש ויש אומרים שצריך להיזהר שלא לחמם ידיו אצל האש אחר שנתלם אם לא שמנגבם היטב תחילה. What's going on here? After someone has showered, it's forbidden for him to stand in front of a fire while he's wet. The fire will heat the water on his body, and then it will be the same as bathing his body in hot water. If someone has only washed his face, hands, and feet in cold water, however, he may stand in front of a fire. Some rabbis rule that after washing one's hands, one may not warm them by a fire until after one dries them. Technically, the halakha permits this, however. If someone heats his body near a fire, then it's permissible for him to shower afterwards in cold water. Okay. Halakha number Zayin, that's number 7, naturally. Mutar liyavesh et hayadayim b'machonot yabosh חשמלית הפועלת מערב שבת או שהפועלה על ידי גוי לצורכו וכן מוצע להניח ידיו רטובות כנגד מפזר חום חשמלי בשבת ואין בזה משום איסור רחיצה בחמין בשבת. What's going on? It's allowed to dry one's hands using an electric dryer that was turned on before Shabbat began or one that a non-Jew turned on for his own use. It's likewise allowed, permissible, to hold up one's wet hands in front of an electric room heater on Shabbat. This does not infringe on the prohibition of bathing with hot water on Shabbat. Okay, number 8 over here. Chet. הסובל מכאבי בטן אסור לו למלאת קדירה במים חמים וליתן על בטנו מחשש שמא ישפכו חמים על גופו ויעבור לידי איסור רחיצה וחמים בשבת ואם המים חמים הרבה אסור לעשות דבר הזה אפילו בחול משום סכנה אולם מותר לו ליתן בשבת על בטנו בקבוק גומי המעלה מים חמים וסגור בבקק היטב ואין לחוש שמא יפתח הבקבוק ונמצא רוחץ וחמים בשבת וכן מוצע לזכור את הבקק בשבת ואין לחוש בזה לא משום עשיית כלי ולא משום איסור רפואה בשבת ולא משום איסור מוקצה. Okay, what's going on here, friends? הלכה למחת. Someone, let's say, has a stomach ache on Shabbat, may not fill a pot with hot water and place it on his belly, since it's possible that the water will spill onto his body and he will have bathed on Shabbat. Let's say if the water over here is very, very scalding hot, it is forbidden to do this even on weekdays because it's seen as a dangerous practice. It's allowed, however, to use hot water bottle to relieve pain if it's plugged up well. There's no cause to fear that the plug will come out and that the water will spill out onto him. It is also allowed to, let's say, screw on the plug of the hot water bottle on Shabbat. This does not infringe upon the prohibition of making a utensil on Shabbat, nor is it forbidden as using medical treatments on Shabbat. Also, to add hot water bottle is not mukta over here. That's something else we need to add. So, friends, we're up to halacha tet over there. It's naturally number 9. מותר לטבול במקווה בשבת במים צוננים, אך ייזהר שלא יבוא לידי סחיטת השיער או המגבת, אבל במים פושרים אין להקל לטבול בשבת. ועדיף שלא יטבול בכלל בשבת מאשר יכניס עצמו בחשש איסור שבות בגלל מנהג טוב שאינו חיוב מעיקר ההלכה. ושב ואל תעשה עדיף. ועל כל פנים אין למחות בחזקה ביד המקלים לטבול במים פושרים בשבת. It's allowed to immerse in a mikveh of cold water on Shabbat, but one must be careful not to squeeze water out of one's hair or from the towel itself. One may not immerse in a mikveh of warm water on Shabbat. However, it is preferable that one not immerse in any mikveh at all than to possibly desecrate Shabbat
by immersing in a mikveh of warm water. Why is this? Since the halacha does not require men to immerse in a mikveh at all, although let's say it's a commendable practice. Even so, one should not protest forcefully against those who do immerse in warm water on Shabbat. Okay, friends, number Yud over here, that's halakha number 10. Let me just move this a bit more forward over here as we continue learning the halachot of Hilchot Shabbat here on this fantastic Wednesday, late morning over here. Asur likanes lemirchatz b'Shabbat le'azeh, mipnei shehayu ovrei avera shehayu rochotzim b'Shabbat בחמין ואומרים מזיין אנחנו לפיכך אסרו חכמים אף את הזיה אולם במי שאינו מתכוון להזיע לא גזרו חכמים לפיכך מותר להיכנס למרחץ ליטול משם חפץ מסוים בקדומה ואף אם המרחץ קטן וודאי יזיע מותר כיוון שאינו מתכוון להזיע. What's going on, friends? Number Yud, this is number 10, and naturally it's forbidden to enter a bathhouse on Shabbat, to sit and let's say sweat in the steamy air. Our sages forbade this since there were people who would go and bathe with hot water on Shabbat and then claim that they had only sat in the steam. It's permissible to go into a steamy bathhouse for some other purpose, such as to get an item that was left there, as long as one does not intend to enjoy a sauna-like treatment while there. Even if the bathhouse is tiny and the person entering it will definitely be drenched with sweat, it is permitted. Halacha number 11 now, Yud Aleph, over here. נשים שחל לאל תפילתן בליל שבת, במים של המקווה חמים, עדיף יותר שתטבול בזמן בין השמשות, תהיינו בתוך 13 דקות וחצי בשעות זמניות משקיעה, הנראית לנו כדעת הגאונים שכל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות במקום מצווה, ואם אי אפשר לה לטבול בבין השמשות יכולו לטבול גם לאחר מכן במים חמים, ולא תדחה את תפילתה למוצאי שבת משום כך, אלא יכולו לסמוך בשעת הדחק על סברת האחרונים שתראו לטבול בליל שבת במים חמים, וכל שכן במים פושרים, ואם אפשר טוב שעל כל פנים תטבול בתוך שיעור ג' מיל ורביע, ותסמוך בשעת הדחק על סברת רבנו תם בסיעתו ומרן שולחן ערוך שדין אינו לילה, ותיזהר שלא תסחט את שערותיה, ונכון שתמתין מעט קודם שתתנגב כדי שמים יתנפו מעלה. יש מחמירים לומר שאם הגיע זמן טבילתה בחול ולא טבלה אין לה לטבול בליל שבת, ומנהיגנו להקל בזה כדעת מרן השולחן ערוך, וראה להלן סימן ש"מ לגבי גזיזת הציפורניים על ידי גוי בשבת. What's going on here, friends? Women who are scheduled to immerse in a mikveh, let's say on Friday evening, may immerse in a mikveh of hot water during Ben Hashmashot, the twilight period over there, which is the first 13 and a half seasonal minutes after sunset. Although, let's say Shabbat has already begun by sunset, the prohibition that our sages enacted against bathing in hot water does not begin until dusk if it is needed for a mitzvah. If circumstances prevent her from immersing during twilight, she may immerse in a hot water even later. She should not postpone immersing in a mikveh until a Saturday night because of the issue of bathing in hot water on Shabbat. That should not be a deterrent for her. In such case, she can rely on the opinion of the rabbis, the poskim, who rule that a woman is always permitted to immerse in a mikveh of hot water on Shabbat, and certainly if it is only lukewarm. In this case, she should attempt to immerse within 58 and a half seasonal minutes after sunset, since this is still daytime, according to Rabbeinu Tam and the Shulchan Aruch. In any case, she must take care not to... אבל אי אפשר על זה פה? יש משהו לסמוך על זה? תודה. Yeah, just give a second here. Okay. In any case, she must take care not to squeeze water from her hair over here. It is proper for... Okay, I'm just going to go back over here. תודה רבה. I rested the phone on some weeks. I'm going to תודה רבה. תודה כל 10 דקות.
עוד 10 דקות. אוקיי, מצוין, תודה. ביי ביי. וואו. ביי ביי. תודה. ביי ביי. תודה רבה. Okay, I'm just sorry about the just breaking there. If circumstances prevent her from immersing during twilight, she may immerse in hot water even later. She should not postpone immersing in a mikveh until Saturday night because of the issue of bathing in hot water on Shabbat. In such case, she can rely on the opinion of those poskim who rule that a woman is always permitted to immerse in a mikveh of hot water on Shabbat, and certainly if it is only lukewarm. In this case, she should attempt to immerse within 58.5 seasonal minutes after sunset, since this is still daytime according to Rabbeinu Tam and the Shulchan Aruch. In any case over here, she must take care not to squeeze water from her hair. It's proper for her to wait a few minutes so that the bulk of the water will have dripped off before she dries herself. There are poskim who ruled that if a woman was scheduled to immerse during the week, but she postponed it until Shabbat, she may not immerse on Shabbat. Our custom, however, is to permit this as per the ruling of the Shulchan Aruch, where we have to look down towards Siman 340 regarding the rule instructing a non-Jewish woman to clip a Jewish woman's nails on Shabbat so that she may immerse in the mikveh. Okay, friends, we're now on halacha Yud Bet over here. That's number 12 naturally in English over here in the halachot of Shabbat. Okay. מעיקר ההלכה מותר להתרחץ בשבת בנהר או בים כשאינו שוחה, ובלבד שיזהה לטלטל את המים שעלה בכרמלית, ולכן צריך שינגב גופו שעלו מהנהר, וטוב שימתין עד שהמים שעליו ינטפו, וגם יתנגב בנחת, כדי שלא יעבור לידי איסור סחיטה. ומכל מקום קבע נהגו כל ישראל נמנע מלחיצה בים ובנהר בשבת מחשש כמה מכשולים. Friends, what's going on here in Yud Bet? Number 12, technically it's allowed over here to bathe on Shabbat in a river or a lake as long as one does not swim. After bathing, however, the bather must take care not to carry the water on his wet body in an area that's halachically in a carmelit. He must dry himself as soon as he exits the water. Nevertheless, it is best that he stand in this place for a few moments until the bulk of the water on his body drips off, and then he should dry himself gently so that he does not squeeze water from the towel. Although this is technically permissible, the universal custom is to refrain from bathing in a lake or river on Shabbat, since it can easily lead to Shabbat desecration in a number of ways. Using soap, number 13, Yud Gimel. Over here. י' ג' יש אומרים שאסור לרחוץ ידה בסבון בשבת, ויש מצילים וסוברים שאין בזה לא משום ממחק ולא משום ממרח ולא משום נולד, ולכן במקום צורך כגון לרופאים או לאחיות המטפלים בחולים וצריכים לרחוץ ידיהם להה גמה הטיפול בחולה מותר, שכן הוא מעיקר הדין, אחר שכן מבואר להדיע בתשובת הרמב"ם, אבל במקום שאפשר להחמיר, טוב לחוש לסברת החולקים, אולם אין למחות במי שנוהג, היצע בדבר אפילו בלא הכרח. ואחינו האשכנזים מחמירים בזה, ועל כל פנים מותר לרחוץ בסבון נוזלי בשבת, וכנזכר לאל. Okay, what's going on over here? Some rabbis who rule that it's forbidden to wash one's hands with bar soap on Shabbat, but others rule that it's allowed over here. And they explain that using soap does not constitute an act of the malacha of memahek, so smoothing, or that of memareah, spreading, nor is it considered an act of molid over here, creating something that did not exist before Shabbat. The halacha follows the second opinion, since this is clearly the ruling of the Rambam over here. Sorry about that. This is the ruling of the Rambam. That's a better position. Okay. In his response, therefore, when it's necessary to wash his hands with soap, it is certainly allowed, such as when doctors and nurses scrub up between patients. When it can be avoided, it is best to refrain from using bar soap, but there is no basis to protest against those who use it in all cases. Ashkenazic Jews follow the stringent opinion, and they do not use bar soap on Shabbat. They do permit the use of liquid soap, as we learned
previously in 323 Siman in halacha number 19. And brushing teeth allowed on Shabbat or not? No, there's special toothpaste to buy for Shabbat. You need special toothbrushes. Mi shiragil letzachzeh shinav b'kol yom v'mishchat shinayim al yedei mivreshet yesh omrim she'asur lo la'asot ken b'Shabbat mikama ta'amim ubehem מטעם איסור נולד שעושה קצב על ידי ששוב המשחה ומחשש שיצא דם ויש מתירים באופן שלא ייתן המשחה על מברשת וישפשף בא כמעשהו בכל אלא ישפשף המשחה באמצע על שיניו וכדומה ויש מתירים אב לצחצח על ידי מברשת כמעשהו בכל ואף משחה שאינו נחלית וסוברים שאין בזה לא משום איסור ממרח ולא משום איסור נולד ולא משום איסור רפואה בשבט. ולעניין הלכה נראה שאדם שאם ימנע מצחצחו שיניים בשבת יצטער מסיבת ריח הפה וכיוצא בזה מותר לו לצחצח את שיניו בשבת אפילו על ידי מברשת ובלבד שהוא רגיל וזה באופן שאין הדבר ברור שעל ידי השפשוף יצא דם מהחניכיים ואף מי שנוהג איסור ברחיצת הסבון בשבת במשחת שיניים יש להקל ואולם עדיף יותר להשתמש בשבת במשחת שיניים נוזלית וכן נכון להכניע ליחיד מברשת שיניים לשבת כדי לנצל מחשש עובדין דחול ויזהה שלא לרחוץ את מברשת אחר שימוש מצד הכנה בשבת ליום חול אלא אם כן יש בדעתו להשתמש בה עוד באותו שבת. אוקיי. כתב לאסור משום כיבוס יש לומר דהיינו שמשפשף המברשת להסיע לכלוך ואחר הירי שבעמידה תחת הברז בלבד דהבי כשופך מים על גבי מנעל של אור ומכל מקום היכול למנוע לגמרי משימוש במשחת שיניים בשבת ולא יגרם לו מכך צער טוב לו שיחמיר וישאר בשב ואל תעשה והדבר פשוט שמברשת שיניים הפועלת באמצעות בטריה אסור להפעילה בשבת. What's going on here, friends? Okay. Over here. What's going on over here? Friends, we're on halakha number 14. Some rabbis, they ruled that even someone who brushes his teeth with toothpaste every day may not do so on Shabbat for various reasons. One reason given for that is that when one brushes, the toothpaste becomes frothy with suds and therefore it's an act of molid over here. Another reason given is that vigorous brushing might cause the gums to bleed over here. Other rabbis, they ruled that it's permitted as long as one places the toothpaste directly onto one's teeth and not on the toothbrush itself. Yet there's other rabbis, they ruled more leniently, permitting one to brush one's teeth on Shabbat just as one does on the weekdays and with regular toothpaste. They explained that it's not necessary to use special liquid toothpaste since brushing teeth is not an act of the melacha or memareh, nor is it an act of molid. Furthermore, this is not forbidden as an example of using medical treatments on Shabbat. In practice, anyone who would feel uncomfortable if he does not brush his teeth on Shabbat because of bad breath or some other reason may brush them. This applies, however, only to someone who regularly brushes his teeth so that he will not necessarily cause his gums to bleed on Shabbat. Even someone who wishes to follow the stringent opinion that it's forbidden to use bar soap on Shabbat, they may use regular toothpaste on Shabbat itself. The two practices do not contradict one another. Nevertheless, it's best to use a liquid toothpaste, and it is more correct, let's say, over here, if one would designate a special toothbrush only for Shabbat use. Let's say in this way over here, one avoids the argument that brushing one's teeth is ubadin dehol, a weekday activity. It's also commendable for anyone who can refrain from using any sort of toothpaste on Shabbat. After brushing one's teeth, one may not rinse off the toothbrush unless one plans to use it again during Shabbat. Obviously, it's forbidden to use an electric toothbrush on Shabbat respectively also. Okay, we've got three more short halachot for there that I think we'll call it a day. Tetvav 15, Tetvav, sorry. מותר לחצוץ את שיניו בכיסם המיוחד לכך, או כל קיסם
שאינו מוקצה, מחמת גופה וקופון ברזל דק. וכן מותר להוציא את הקוץ שנדחה בבשרו, להיזהר שלא יוצא דם. ואמרם, אם נזהר ולא עלה בידו, אין בכך כלום. שאפילו אם יצא דם, כיוון שאינו צריך לדם, והווה לי מלאכה שאין צריך לגופו, שאינה אסורו אלא מדרבן, במקום צאה לא גזרו חכמים. What's going on here? It's allowed to use toothpicks to clean between one's teeth. One may also use any suitable piece of wood, so long as it's not muksa. It's allowed to remove a splinter from one's skin as well, but one must be careful to avoid using the skin to bleed. Let's say one bleeds despite one's attempts, and to avoid it, one has committed no sin. Since one has no need for the blood, the act of causing the skin to bleed over here is a melacha she'eno tzricha legufo, and it's forbidden only by our sages over here. Since it is painful and unhealthy to leave a splinter in one's skin, the act of removing it is permitted. Over here. Okay, now friends, we're in halacha tetzayin over here, 16. Okay. אסור לקטום עצי בשמים קשים כדי לחצות בהם שינם, בין ביד בין בכלי, אבל מותר לקטום עצי בשמים אפילו קשים כדי שיהיה ריחם נודף, או כדי לתת לחברו להריח בהם. מכל מקום לא הוצאו אלא קוטם ביד, אבל בסכין אסור, ועצי בשמים רכים מותר לקוטמם אפילו בסכין. It's forbidden to break a splinter of wood from fragrant branches on Shabbat in order to use it as a toothpick. Whether one does so by hand or using a tool, it is allowed to break such branches into small pieces for the purpose of bringing out their smell. And even if the branches are hardened wood, one may also break sprigs off a branch to distribute to one's friends, but these acts are permitted only if one breaks the branches by hand and not with a tool over here. If the branch is soft over here, okay, one may chop it with a tool as well over here. Okay, halakha number 17, last one for the day. Bathing on Yom Tov over here. It's a new, okay. Sorry, not bathing on Yom Tov. No, we're going to do two more halachot today. Sorry about that. Okay, halakha 17, a toothpick over here. Kavan ba'el el shmuta lachtzot et shinav. גם בגפרור, דאף שהגפרור הוא מוקצה, בכל מקום נחשב כמוקצה, מחמד שמלאכתו לאיסור. והרי מותר לצלצל מוקצה כזה לצורך גופו ומקומו, להיזהר שלא יוצא דם משיניו. אך אם נזהר ולא עלתה בידו, אין בכך כלום. What's going on? As we explained in 307, Siman 307 a while back, one may use a wooden matchstick on Shabbat as a toothpick, even though it's muktzeh, since it's in the category of kli shemelachto le'isur. It may be handled l'tzorch gufa or l'tzorcha. If one needs to use it for a permissible purpose, or if one needs its place, whenever one uses a toothpick, one must try to avoid causing the gums to bleed. If they bleed despite one's effort, one has committed no sin over here. Two more short halachot over here. Hilchot rechitza b'yom tov. Halacha yudchet, that's number 18 over here. Mutar litzrachetz b'yom tov b'bayit. הן באמבטיה וכן במקלחת, אף במים חמים, ואפילו כל גופו, וכל זה דווקא במים שוכמו מערב יום טוב. Okay, sorry about that. I'll just start again. מותר להתרחץ ביום טוב בבית, הן באמבטיה והן במקלחת, אף במים חמים, ואפילו כל גופו, וכל זה דווקא במים שוכמו מערב יום טוב, אבל אין לחמם מים ביום טוב לצורך ריצה זו. ובבית מרחץ אסור להתרחץ אף במים שהוחמו מערב יום טוב, ואם רוצה לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בלבד, מותר אף לחמם מים ביום טוב לצורך זה. דזו הנאה השווה לכל נפש. What's going on here? י"ח. In contrast to Shabbat, it's allowed to bathe one's entire body in hot water on Yom Tov, whether in a tub or in a shower, as long as the water was heated before Yom Tov began and one bathes at home. It's forbidden to heat water on Yom Tov for a bath or a shower, but one may heat water in order to wash one's face, hands and feet. One may perform acts of melacha on Yom Tov only if they are for a purpose enjoyed by all people. According to the Gemara, not everyone considers it's pleasurable to bathe. Everyone, however, appreciates washing his face, hands and feet in hot water.
It is forbidden, however, to bathe in hot water in a public bathhouse, even if the water was heated before Yom Tov actually started. Okay, last halacha for the day, Yutet, and we're going to finish. Ma'im shochmu ma'alehem al yedei dud shemesh mutar להתקלח בהם כל גופו ביום טוב. באמבטיה פרטית שבבית שדינם כמים שהוחמו מערב יום טוב. אחר שהוחמו מעליהם, ובלבד שיכול להיזהר שלא יבוא לידי סחיטת המים שבשערות or schitat mageret. What's going on here? It's permissible to shower on Yom Tov using hot water that was automatically heated by solar power if it is at home in one's private shower. Since no one did anything to heat the water, it is equal to water that was heated before Yom Tov began. As we mentioned above, one must take care not to squeeze water from one's hair or from the towel itself. Okay, friends, I'm going to leave it here for today. Next up, we're going to talk about rubbing oil on one's skin. That will be the next topic. It's going to be a new topic of Siman 327 over here. We now actually know, just a short introduction now, the Abmalacha of Memahek, smoothing, is the act of rubbing an animal hide to make it smooth. The Tolada of this Malacha is Memarea, spreading over here, which we're going to talk about in the next session. The act of spreading wax, tar, or other such material over a surface is an act of Malacha or Memra. We're going to go more expound there. It's Lilu Nishmat Rabbi Leo D's wife and 2 daughters. Wishing you all a great day here, actually from IKEA, here in the city of Bet Shemesh in Israel. Don't forget to get the second edition of the Yalkut Yosef. Don't forget to smash the subscribe button and the like button to the videos, and watch all over the previous videos and share them. Wishing you all a great day.